morning, friends. In the last lecture, we have learned the topics Venn diagram and formula related word problems. Now we are going for the exercise 1. In the exercise 1, question number 1 is already completed. Now we are going for the question number 2 here. In the question number 2, it is very logical question. And આ questions તમને description ના ફોર્મમાં નહીં પૂછે. Okay, they will not ask this type of question in form of description. તમારે આનો આન્સર description માં નહીં, but in form of MCQ or in form of write true false statement or fill in the blanks. This type of questions is asked in the fill in the blanks or objective means MCQ type questions or true false questions. So the question is, in each of the following determine whether the statement is true or false. Whether the statement is true or false. Okay, now we are going for the first question. If x belongs to A, what do you mean by x belongs to A? The x is the element of set A and A belongs to B. What do you mean by A belongs to B? A is the element of set B. Okay, A is the element of set B. Then x belongs to B. Then x belongs to B. હવે આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ જ્યારે બી આવશે ત્યારે તમારે થોડા લોજિક્સ તમારા માઇન્ડના જાતે ડેવલપ કરીને આન્સર્સ આપવા પડશે. ઓકે, you have to check it out for given conditions. Given conditions is x belongs to A. Suppose I am taking x which are belongs to A, the set is A which is equals to 1 2. मैं एक एग्जांपल्स लेने चेक आउट करूं છું કે ભાઈ આ ટ્रू છે કે ફોલ્સ. ચલો A equals to 1 2 and A belongs to B. What do you mean by A belongs to B? That means A is the element of set B. A is the element of set B. Therefore, you have to take B equals to curly bracket A, or you can write curly bracket A, which is 1 2. Okay, this is your set B. Okay, in the set B only one element is there. This is the element of set B. Now check it out, x belongs to B or not. See here, x belongs to A. That means I am taking x 1 or 2. So 1 came at 2 and x as a x. I am considering as a x 1 or 2. So 1 is belongs to A. Okay, clear? 2 is belongs to A. Clear? So B is equals to curly bracket A. That means we can write like this. Now check for x belongs to B or not. Here 1 as a x which is belongs to B or not. So no, here 1 does not belongs to B because 1 is the not element of set B. 1 is not element of set B. Therefore, we can say that x does not belongs to B. X does not belongs to B. Okay, ચલો આપણે x1 તો 1 does not belongs to B બેવ હોવા જોઈએ ને, બે માંથી એક B નથી એક્ચ્યુઅલ માં. That means x does not belongs to B. Therefore, this statement is false or true? Is false. Clear? તો આ ટાઈપે તમે આન્સર્સ લોજિકલી આપી શકશો. Clear? Next one, the second question. If A subset B, so I am taking A and B sets such that all the elements of set A are in B. That means A subset B. Then taking set A equals to 1 2, set B equals to 1 2. આ બે તો હોવા જોઈએ, એક વધારાનો એક લઈ લઈએ છે 3. Okay, now I am taking B belongs to C. I am taking B belongs to C. The condition is also there. That means B is the element of set C. You
have to take C set such that B is the element of set C. Set C no B element હોવો જોઈએ. ચલો I am taking this set B as element of set C. તમે કોઈ બીજો એક વધારાનો એક એક્સ્ટ્રા એલિમેન્ટ બી કન્સિડર કરી શકો. સપોઝ મેં કીધો 4 5 કોઈ બી લઈ શકાય. ના લો તો બી ચાલે. બટ આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થવી જોઈએ. એટલે B belongs to C. એટલે આ તો આવવો જોઈએ. પછી આ લખો કે ના લખો પણ મેં એક એક્સ્ટ્રા એટલા માટે લખ્યું થોડું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ લેવલ આપણું સારું રહે. So, set A equals to 1, 2, set B equals to 1, 2, 3. That means A subset B because all the elements of set A are inside. Now, I am considering set C such that 4 and curly bracket 1, 2, 3. This is first element, this is second element. Here, set B is the element of set C. Okay? B belongs to C. Then, A belongs to C. चलो A belongs to C. दिखाई છે તમને? Then A is here 1 2 ચલો આખો એલિમેન્ટ એક રિપ્રેઝન્ટ થયો દેખાય છે ના curly bracket 1 2 is not there, therefore A does not belongs to C. A does not belongs to C. Therefore we can say that this statement is false. We can say that this statement is false here. Okay, तो તમે આ રીતે અંડરસ્ટેન્ડ કરી શકો બહુ ઈઝી છે. નેક્સ્ટ વન, if A subset B, if A subset B, all the elements of set A are in B and B subset C, that means all the elements of set B are in C, then A subset C. Therefore all the elements of A are in set C. So I am taking the example for this also. Suppose set A equals to 1 2, set B equals to, we have to take these two elements in set B also. I am taking 1 2 3 here. Okay, therefore A subset B, the first condition is fulfilled. A subset B and B subset C. Therefore you have to take C such that all the elements of B are in C. Therefore you have to take set C such that 1 2 3 4, you can write 1 2 3 or 4 5. તમે 4 5 સુધી બી લઈ શકો. સેટ C કોઈ બી નેચરલ નંબર્સ નો સેટ્સ બી લઈ શકો. એટલે ખાલી કન્ડિશન શું, all the elements of B are in C. તો આ ત્રણ એલિમેન્ટ્સ આવવા જોઈએ એટલીસ્ટ. ઓકે, આ ધ્યાન રાખો. નેક્સ્ટ, then A subset C. ક્વેશ્ચન છે ચલો આ A subset C કહેવાય. Here all the elements of set A which are 1 and 2 in set C also, therefore we can say that A is subset of C. Therefore this statement is true. Okay, and a true statement તમે કોઈ બી સેટ સાથે કન્સિડર કરશો એની માટે થશે, ઓલવેઝ થશે. ક્લિયર? ચલો નેક્સ્ટ, the fourth question is very important question. If A does not subset of B and B does not subset of C, then A does not subset of C. તમને ફર્સ્ટ ઓબ્ઝર્વ કરીને જોઈને તો એવું લાગશે કે સર ટ્રુ સ્ટેટમેન્ટ હશે, બટ એવું ડાયરેક્ટલી નહીં કહ્યો. પહેલા આપણે ચેક કરી જોઈએ, is it true? I am taking the example such that A does not subset of B. Suppose I am taking set A equals to 1. I am taking set A equals to 1 2. Now taking set B which is equals to 2 3. 2 3 લીધા સર 1 2 3 ના લે ના 1 2 3 લેશો તો શું is a subset B. Now we require the condition A does not subset of B. That means all the elements of set A are not in set B. तो एकादो एलिमेंट्स तो नहीं લખવો પડે, તો મેં 2 લખ્યો તો 1 નહીં લખ્યો. ક્લિયર? So the set A and B are completed. Now consider set C such that B does not subset of C. That means B ના બધા જ એલિમેન્ટ્સ C માં ના હોવા જોઈએ. એકાદ બે હોય તો ચાલશે, નો પ્રોબ્લેમ. બરાબર, પણ બધા એલિમેન્ટ્સ ના હોવા જોઈએ. I am taking set C such that 2 5 6.
Okay, I'm taking set C such that 2 5 6. હવે જો જો એ ધ્યાન રાખજો. ચલો આ condition satisfied. B does not subset of C. Here A does not subset of B. Okay, clear? B does not subset of C because 3 is not in set C. Therefore, all the elements of B are not in set C. Okay, એટલું clear? ચલો તો તમને એવું લાગશે કે હવે સર જોઈએ ચેક આઉટ કરે કે A does not subset of C or A subset of C. ચલો એના માટે ચેક આઉટ કરીએ તો A ના બધા જ એલિમેન્ટ C માં છે ના તો પછી A does not subset C. રાઈટ સ્ટેટમેન્ટ છે સર. A subset C. That means અહીંયા A subset A does not subset of C થઈ ગયું. A does not subset of C. Therefore, we can say that A does not subset of C. Therefore, this statement is right. તમને આ પહેલી નજરે તમે જે સેટ્સ લીધા છે ને એમાં તમને આવું લાગશે. બટ જો તમે આ સેટ્સમાં 6 લીધો એની જગ્યાએ જો 1 લીધો હોત તો થોડુંક લોજિક ચેન્જ કરું છું. જો મેં 1 લીધો હોત, if I am taking 1 instead of 6, then check it out. चलो first condition satisfied. A does not subset of B because all the elements of A does not in set B. B does not subset of C. So B does not subset of C. Condition satisfied because 3 is not the element of C but element of B. Okay? So ये બે condition satisfied. तो આ condition satisfied થાય છે એ બી થવી જોઈએ ને. ચલો તો A કેસમાં જોઈ લો. A which is equals to 1 2 and C which is equals to 1 2 5. That means all the elements of set A are in set C here. So A is subset of C. તો જોજો મેં તમને પહેલું જે 2 5 6 એક્ઝામ્પલ લીધું એમાં નથી કર્યું. બટ તમારી પાસે એવી બધી જ પોસિબિલિટી ચેક આઉટ કરવી પડે અને ફાઇનલ આન્સર આપવો પડે. ક્લિયર? તમારું આ સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ થશે કે ફોલ્સ? જો A does not subset of B, B does not subset of C, then we can't say that A does not subset of C because it may be possible A subset of C. A subset of C भी થઈ શકે છે. Therefore, this statement is false. Clear? This statement is false. તો મેં તમને પહેલા જ કહ્યું કે આ ક્વેશ્ચન થોડો ટ્રિકી અને લોજિકલ છે વધારે. તો આ ક્વેશ્ચનમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો એટલે આવું જરૂરી નથી. ક્લિયર? તો તમારે એવા બધા જ એક્ઝામ્પલ્સ વિચારી જોવા જોઈએ જે આ બે કન્ડિશન સેટિસ્ફાય બી કરે અને આ ત્રીજી બી કરવા જોઈએ. પણ ત્રીજી આ કેસમાં નહીં થતી. એક કેસમાં થાય બી ખરી, બીજા કેસમાં ના બી થાય. ઓકે? આવું તમારે ચેક ઇટ આઉટ કરવું પડે. નેક્સ્ટ, if x belongs to A and A does not subset of B, then x belongs to B. ચલો હવે આ ક્વેશ્ચન્સમાં જોઈએ. X belongs to A. So suppose I am taking set A which is equals to 1 to here. હું નાના સેક્શન લઉં છું એટલે problematic ના. A does not subset of B. That means all the elements of A do not lie in set B. તો તમારે set B એવી રીતે કન્સિડર કરવો પડશે કે આમાંથી એકાદ એલિમેન્ટ્સ આવે તો ચાલે, બંને ના આવવા જોઈએ. So I am taking the 2 3 here. Okay? Set B which is equals to 2 3. चलो x belongs to A. चलो x हमें 1 और 2 લઈશું. એ સેટ એના એલિમેન્ટ્સ છે. A does not subset of B means A ના બધા જ એલિમેન્ટ્સ B માં નથી. Then x belongs to B. X belongs to B. Suppose I am taking 1 as x. So here 1 belongs to A. चलो હવે 1 આમાં નથી એટલે આ કન્ડિશન બી સેટિસ્ફાઈ થઈ હવે એ બી સેટ તો કન્સિડર કરે છે. But A 1 does not belongs to B. Here 1 belongs to B થવું જોઈએ તો નથી થતું. That means this statement is also false. Okay? This statement is false. તમારે આ રીતે ચેક ઇટ આઉટ કરવું પડશે. ઓકે? બધા જ એલિમેન્ટ્સ A ના B માં હોવા જોઈએ અને x belongs to A and x belongs to B બી થવું જોઈએ પણ એવું નથી થતું. Next one. If A subset B, that means all the elements of set A are in B. So I am taking set A equals to 1 2 and set B equals to 1 2 3. હવે તો આવવા જોઈએ ને at least. A subset B is there. Now x does not belongs to B. So x does not belongs to B. એવો મેં એલિમેન્ટ
એલિમેન્ટ્સ x કન્સિડર કરું છું જે does not belongs to b, જે b ની અંદર નહીં હોય તો a ની અંદર બી નહીં જ હોય. ખબર પડી? then x does not belongs to a. okay, so I am taking 4 which is not inside b, therefore it is also not inside. તો એ બી નહીં જ હોય. સપોઝ પાડો સેટ b માં નથી તો આમાં નહીં. સેટ b માં જે એલિમેન્ટ્સ નહીં હોય ને એ આમાં નહીં જ હોય. ઓલવેઝ જોઈ લો તમે કોઈ બી એલિમેન્ટ્સ ચેક આઉટ કરો. આમાં હશે બરાબર, એને આમાં હશે કે નહીં હોય એનું આપણે ના કહી શકીએ, બટ આમાં નથી ને તો આમાં 100% નથી. ક્લિયર? બીકોઝ આના બધા એલિમેન્ટ્સ આમાં છે જ. જો આમાં ના હોય તો આમાં કઈથી હોવાનું? ક્લિયર? તો આ લોજિકલ ક્વેશ્ચન્સ અને આનો આન્સર થશે this statement is true. This statement is true for every x. Okay, if a subset b and x does not belongs to b, then x does not belongs to a. always the set. બરાબર? આનું રીઝન બી એવું છે કે સેટ b અને a આ રીતે હશે. suppose this is our universal set, this is set b, this is set a. ચલો જે એલિમેન્ટ સેટ b માં ના હોય ને એ a માં ના જ હોય, કારણ કે a તો એનાથી નાનો છે. ઓકે, જે એલિમેન્ટ્સ b ની આઉટસાઇડ હોય એ a ની આઉટસાઇડ જ હોય. Clear? Venn diagram થી તમે easily understand કરી શકો. Now, exercise 1 question number 3. આમ prove that નો સમ છે, પણ prove that ના સમ્સ આપણે કરવાના નથી. બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણે ગુજરાત બોર્ડમાં કેન્સલ છે. બરાબર? તો ખાલી સ્ટેટમેન્ટ્સ યાદ રાખવા જેવું છે તો યાદ રાખી લઈશું. Let A, B, C be the sets such that A union B equals to A union C and A intersection B equals to A intersection C. Then we can say that B equals to C. B equals to C હોય તો જ A union B, A union C and as well as A intersection B, A intersection C are equal. Okay, so this is the statement for it. Now exercise 1 question number 7. Is it true that for any sets A and B, is it true that for any sets A and B, P of A union P of B, તમે P of A and P of B નો union find out કરો, which is equals to power set of A union B. એટલે A union B નો power set find out કરો. આ બે equal થાય, justify your answer. તો આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈને check it out કરી લઈએ એટલે આપણે ક્લિયર થઈ જશે. So I am taking the set A equals to 1 2 here. So let me set A શું consider કર્યો? 1 2. I am taking set B equals to 2 3 here. હવે એવું કોઈ કન્ડિશન નથી એ સબસેટ B ને એવું કશું. તો આપણે એવું કોઈ વિચારવાનું નહીં, આપણે કોઈ બી નોર્મલી લઈ લેવાનું. ક્લિયર? આપણે A does not subset of B જનરલી લેવાનું. અને એકાદો એલિમેન્ટ્સ કોમન બી રાખ્યો છે કે બધી રીતે ચેક આઉટ કરવું હોય તો ઈઝી પડે. ચલો A equals to 1 2, B equals to 2 3. Now write down the power set of A. What do you mean by power set of A? We know that the power set of A is the set of all these subsets of set A. So first of all, list out all these subsets of set A. First one 5 curly bracket 1 curly bracket 2 and curly bracket 1 2. Okay, these all are the subsets of set A. Put them in curly bracket, then your power set of A is ready. Now find the power set of B. For the power set of B, list out all the subsets of set B. We know that 5 is always subset of any set. 2 curly bracket 3 and the set itself means 2 3. Okay, now put these all subsets in curly bracket, then power set of B is ready. Now find out power set of A union power set of B. I am finding power set of A union power set of B. Therefore we are getting 5 curly bracket 1 curly bracket 2 બે વાર છે પણ લખવાની જરૂર નહીં, એક જ વાર લખો. next curly bracket 3, next one curly bracket 1 2 and next one curly bracket 2 3 here. Okay, so list out there you the power set of A union power set of B is equals to 5 1 2 curly bracket 3 curly bracket 1 2 curly bracket 2 3. Total number of elements in power set of A union power set of B equals to 1 2 3 4 5 6. Okay, now I am finding the power set of A union B. For finding the power set of A union B, first of all we need A union B. Find out A union B first. So what is A union B?
A union B equals to 1 2 3 here. Now find out the power set of A union B. What do you mean by power set of A union B? So you have to list out all the subsets of A union B. Put that subsets in curly bracket. Then your power set of A union B will ready. Okay. So first of all, list out all the subsets. 1, 2, next one, 3. So હવે single the sets over two elements na rakho. 1 2 1 3, next one 2 3, and the set itself means 1 2 3. Total subsets 2 raised to 3, which is equals to 8 થવા જોઈએ. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ચલો curly bracket માં put કર દો. That means power set of A union B is right. Now check it out. The power set of A union power set of B and power set of A union B are equal or not? See here, this element in this set, but this is not in this set. Therefore, we can say that power set of A union power set of B does not equals to power set of A union B. Clear? Last statement do think. Now we are going for the question number 12 of exercise 1. Find sets A, B and C such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty sets and A intersection B intersection C equals to null set. શું કહ્યું તમને? જે બે સેટ છે એમનો ઇન્ટરસેક્શન નોન એમ્પ્ટી સેટ, ધેટ મીન્સ કોઈ એલિમેન્ટ્સ મળવો જોઈએ, અને ત્રણેયનો ઇન્ટરસેક્શન એટલે કે A B C ત્રણેયનો ઇન્ટરસેક્શન નલ સેટ આવે, ત્રણેયમાં કોઈ કોમન એલિમેન્ટ્સ ના હોવો જોઈએ. તેવી રીતે તમારા સેટ્સ A B and C રાઇટ ડાઉન કરવાના છે. સપોઝ આઈ એમ ટેકિંગ સેટ A equals to 1 2. ચલો મેં સેટ A લીધો 1 2. હવે સેટ B કન્સિડર કરતા ધ્યાન શું રાખવું પડશે? B ઇન્ટરસેક્શન C B A ઇન્ટરસેક્શન B does not equals to null set. તો મારે આમાંથી એકાદો એલિમેન્ટ તો કોમન લઈ લેવો પડશે. ચલો 2 3 લઈ લઈએ. એટલે A ઇન્ટરસેક્શન B does not equals to null set. થઈ ગયો નોન એમ્પ્ટી સેટ. ચલો હવે સેટ C કન્સિડર કરતી વખતે ધ્યાન રાખવું પડશે કે B ઇન્ટરસેક્શન C null set થવું જોઈએ. તો હું એક એલિમેન્ટ સૌ લઈ લઉં છું કોમન 3 and 4. ઓકે, બીજો એક અનનોન લઉં છું. તો થઈ ગયું. આવો એક. હવે જો પ્રોબ્લેમ કેવો થાય છે, તમે જો 1 2 એટલે A intersection B does not equals to null set. First condition satisfied. Second condition B intersection C which is not equals to null set, which is also satisfied. But the first condition and the third condition A intersection C, चलो A intersection C which is null set, તો એ condition આપણી satisfied નથી થઈ. તો એની માટે તમારે એક એલિમેન્ટ સેટ A નો આમાં લેવો પડશે. હવે ઓપ્શન્સ આવ્યા કે 1 લવ કે 2, બરાબર? ઇન્ટરસેક્શન નલ સેટ ના થવું જોઈએ, તો બેમાંથી એક કોમન લેવો પડશે. તો 1 લવ કે 2. સપોઝ તમે 2 લેશો તો પ્રોબ્લેમ શું થશે ખબર? 2 આમાંથી જશે, આમાંથી જશે, આમાંથી જશે. मतलब कि A intersection B intersection C equals to curly bracket 2 which is not equals to null set, અને null set કહેવાશે નહીં, એટલા માટે એ ચાલશે નહીં. એટલે મેં 1 લીધું. તો જો અહીંયા કન્ડિશન્સ બધી સેટિસ્ફાઈ થઈ ગઈ. જો A intersection B which is equals to 2 which is not equals to null set. Same as B intersection C. Find out B intersection C which is equals to 3 which is not equals to null set. And A intersection C which is equals to curly bracket 1 which is also does not equals to null set. And the last condition A intersection B intersection C we don't have or ત્રણેયમાં કોમન એલિમેન્ટ્સ એક બી નથી. That means the answer is A intersection B intersection C equals to null set. Clear? Okay, ચલો આ ક્વેશ્ચન્સ હતો, બહુ ઈઝી હતો, એવો એક્ઝામ્પલ્સ તમે લોજિકલી લઈ શકો છો. નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ 1 ક્વેશ્ચન નંબર 30.
in a survey of 600 students, જો હવે ધ્યાન રાખજો 600 students are હવે number of elements of universal set or number of A union B. આપણે બેમાં કન્ફ્યુઝન એ ક્લિયર હવે આપણે ક્વેશ્ચન ના ડેટા પરથી જ થશે. In a school 150 were found to be taking tea, 150 જણા ટી લેશે, and 225 taking coffee, 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. Neither tea nor coffee એટલે તમને એ જ ક્લિયર થઈ જશે કે 600 એ યુનિવર્સલ સેટ ના એલિમેન્ટ્સ છે, A યુનિયન B ના નથી. ઓકે, એ રીતે બી ડાયરેક્ટ ક્લિયર થઈ જાય. બાકી જો ટી અને કોફી રિલેટેડ, ડ્રિંક્સ ને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ આવે તો એમાં કોઈ એવા સ્ટુડન્ટ્સ બી હોય, એવા પીપલ્સ બી હોય કે જે બેવ ના બી લેતા હોય, બરાબર. એટલે એવું જરૂર નથી કે ટી કે કોફી બેમાંથી એક લેતા જ હોય. એટલે આવા ક્વેશ્ચન્સમાં જાતે જ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરી લેવાનું થશે. ક્લિયર? બાકીના બધા કેસમાં કન્ડિશન્સ આપેલી હશે, અધરવાઇઝ તમને ડેટા પરથી જ ક્લિયર થશે કે મારે શું કન્સિડર કરવું. જો ના થાય તો કેવી રીતે કરવું, તો એનું લોજિક બી હમણાં શીખવાનું છે. લાસ્ટ એસ્ટરડે બી એક આપણે એક એક્ઝામ્પલ્સમાં બી એવું લોજિક સમજ્યા છે. સપોઝ તમને આ 600 ક્લિયર નથી કે ધીસ ઇઝ ધ એલિમેન્ટ ઓફ યુનિવર્સલ સેટ ઓર એલિમેન્ટ્સ ઓફ A યુનિયન B, તો એને સ્કીપ કરો, એને ગિવન ડેટામાં લખશો નહીં. ઓકે, એ પછી લખીએ, એનું ક્લિયર કર્યા પછી લખીશું. ક્લિયર? ચલો, તો એ કેવી રીતે ક્લિયર થાય છે ને એ હવે જોજો, ધ્યાન રાખજો. ચલો, પહેલા પેલું તો you have to take the sets which represents tea and for coffee. So I am taking T, capital T, for students who take tea. Okay, next for C, capital C, for students who take coffee. Okay, now see here, data is 150 were found to be taking tea, therefore number of elements in tea equals to 150. Next one, 225 taking coffee, that means number of elements in C equals to 225. 100 were found taking both tea and coffee, therefore we can say that number of elements T intersection C equals to 100. Okay, so that data clear. Now draw the Venn diagram. આપણે જો u લખ્યો જ નથી, u કે યુનિયન છે ક્લિયર નથી એટલે આપણે લખતા નથી અત્યારે, પણ પછી અહીંયાથી વેન ડાયાગ્રામ થી ખબર પડી જશે. તો see here, this is our universal set, this is set T, this is set C. Now first of all represent the portion intersection, number of T intersection C, which is equals to 100. Write down 100 here. We know that number of T equals to 150, 100 is that, therefore we have to write 50 in this portion only. Okay, next one, number of C equals to 225, among that 100 is written here, therefore you have to write 125 in this portion only. Okay, the Venn diagram is ready. Now find number of C union T. Suppose C union T find out કરો છો, 600 આવે છે તો ઓકે 600 હશે, નથી આવતો તો પછી this is your number of elements of universal set. Okay, clear? If number of C union T equals to 600, then this is number of C union T, otherwise it is number of universal sets. Clear? Now I am finding number of C union T, which is equals to 50 plus 100 plus 125, which is equals to 125 plus 100, 225 plus 50, 275. Okay, here number of C union T equals to 275, which is not equals to 600, therefore in our data number of U equals to 600, not number of C union T. Okay, clear? From the data તમને આ રીતે બી ઓબ્ટેન કરતા આવડી જશે. Clear? Now next one, we have to find how many students were taking neither tea nor coffee. Neither tea nor coffee, that means number of elements in C union T dash, which is equals to
number of u minus number of c union t. मतलब c union t એટલે આ બધા પોર્શન ની આઉટસાઇડ ના એલિમેન્ટ્સ, मतलब કે u ના ટોટલ એલિમેન્ટ્સ માંથી આટલા એલિમેન્ટ્સ કાઢી નાખો. ઓકે, નંબર ઓફ u ના એલિમેન્ટ્સ ટોટલ એમાંથી આટલા એલિમેન્ટ્સ કાઢી નાખો એટલે તમને મળશે નંબર ઓફ u minus number of c union t, which is equals to number of u equals to 600 minus 275, which is equals to 325. Clear? Now we can say that 325 in this portion, એનો મતલબ શું થશે? 325 students neither taking tea nor coffee. Okay, clear? તો તમારે સ્ટેટમેન્ટ ના ફોર્મમાં આન્સર્સ લખવો પડશે. કેટલા લખશો? 325 students were taking neither tea nor coffee. Okay, this is your final answer in form of statement. Clear? Okay, exercise 1, question number 14, which is also related to word problems. In a group of students, 100 students know Hindi, 50 know English and 25 know both. Each of the students know either Hindi or English. A group છે ને either Hindi or English, that means they want A union B. Okay, હવે A union B નો ડેટા જ નહીં આપણે ગ્રુપમાં કેટલા સ્ટુડન્ટ્સ, તો એજ તો ફાઇન્ડ આઉટ કરો. જો how many students were there in the group, that means number of A union B. So I am taking set H for Hindi and E for English. So I am taking set H students who knows Hindi. Okay, now I am taking set E for students who know English. Okay, now write down the data. Number of elements in Hindi, which is equals to 100 students will know Hindi, therefore we can say that number of H equals to 100. Number of English, 50 know English, which is equals to 50, and we know that 25 know both. We can say that H intersection E equals to 25. Now make the Venn diagram for this question. Suppose this is our universal set U, this is set H, this is set E. Now represent the elements in H intersection E first. We know that this is 25. Number of H equals to 100, therefore you have to put 75 here. Number of E equals to 50, therefore you have to put 25 here, because 25 plus 25 equals to 50. Okay, now you have to find number of H union E. How many students in a group? તો ગ્રુપમાં કેટલા સ્ટુડન્ટ્સ છે? either one of them language તો બોલે છે. Therefore we can say that number of H union E equals to 75 plus 25 plus 25, which is equals to 75 plus 25 100 and 25 125. Therefore we can say that 125 students are there in a group. Okay, they will know at least one of them languages. Okay, therefore we can say that the union is equals to our answer. Clear? Next one, example number 28. Show that the sets of letters needed to spell cataract and the set of letters needed to spell tract are equal. Suppose I am taking, this is the set A. Set A is equals to cataract. चलो आने letters का एक sets बनाओ. तो C A T A already there, therefore don't write it. Next R, A is already there, C is there, T is there, therefore this is the set A. Okay, now write down the set B. Set B equals to tract.
all the letters of track. C, T, R, A, C and T again. So don't write T again. Okay, now check it out. C, A, R and T. All the elements of set A and set B are equal. Therefore, we can say that A equals to B. એનો મતલબ શું થઈ ગયો કે આનો જે સેટ્સ બનશે આનો જે સેટ્સ બનશે both are equal sets. Hence proved. Okay, આજ તો પ્રૂવ કરવાનું બહુ easy question છે. This is very easy question. Hence proved. Now you have to the self study example 29. You have to do this question in your homework. This question is find out all the subsets of set -1, 0 and 1. Okay, તમારે એના લિસ્ટ આઉટ કરવાના છે બધા સબસેટ્સ. ટોટલ નંબર ઓફ સબસેટ્સ 2 3 which is equals to 8 સબસેટ્સ લિસ્ટ આઉટ કરવાના છે. બહુ ઈઝી છે, તમને આવડશે. Okay, thank you very much.